Hello everyone. ഫുട്ബോൾ റിവ്യൂ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ എല്ലാവരും സ്വാഗതം. സോ നമ്മൾ സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് ഓൾ ടോപ്പ് ടീംസിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചെൽസിന്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്. സോ ചെൽസി how we expect them to line up this season, exciting new players that we have for Chelsea this season, and as a Chelsea fan, what would you expect for a successful season? So, കൂടെ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് I have Arun and our resident Chelsea fan Aashiq Aboobacker. So, without further ado, we can look at what the current lineup we can expect and what to really look forward for this season. So, Aashiq, over to you. Expectation. Coming to expectation, ഈ വർഷം ചെൽസിക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് 4 പൊസിഷനും മേ ബി ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ടൈറ്റിൽ മാത്രമേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, കുറെ എക്സൈറ്റിംഗ് പ്ലേയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, കുറെ എക്സൈറ്റിംഗ് നെയിംസ് കേൾക്കും, ബിഗ് നെയിംസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈ ഹോപ്സ് ആർ ദേർ. ബട്ട് ഈ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം പല പല ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു ടീമിൽ ബ്ലെൻഡിൻ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും, അതേപോലെ ലാംപാർഡിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് ലാംപാർഡിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവര് ആ റിതം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. അതുകൊണ്ട് ചെൽസിക്ക് ഈ ഒരു വർഷം ഇറ്റ്സ് മോർ പ്രഷർ ദാൻ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. Yeah, I think we did touch upon this previous. I think our first podcast episode, like how exactly is Chelsea going to line up? I think that's the big billion question in Premier League. Given idinu transfer business stayed in, how do you think Chelsea will line up, or what is their preferred lineup? ചെൽസി ലൈനപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈനപ്പ് കാണാം നമുക്ക്. ബാക്ക് ഫോർ ഞാൻ ഇപ്പം ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ബാക്ക് ഇനിയും എഡിഷൻസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട്. ഡെക്ലാൻ റൈസ്, അതേപോലെ കബയറോ ആയിരിക്കില്ല മിക്കവാറും, കെപ്പ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ വരുന്നത്. കെപ്പ ഹാഡ് എ ബാഡ് മെൻഡി വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു മെൻഡി വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അഗൈൻ കെപ്പ വുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. മെൻഡിനെ അങ്ങനെ ഒരു എടുത്ത വഴിക്ക് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഐ ബിലീവ് ലാംപാർഡ് വുഡ് ഗിവ് ഹിം വൺ മോർ ചാൻസ്. സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ മെൻഡി ഇല്ലായിരുന്നു. അതേപോലെ ചിലപ്പോ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് തീരുമ്പോൾ കേപ്പാന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും. അതെ, ഓൾസോ പിന്നെ റീസ് ജെയിംസ് ഇസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ബാക്ക് ഫോറില്. Even I think Reece James option മാത്രല്ല, ഫസ്റ്റ് 2 വീക്സില് Chilwell and Ziyech both are not available. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു maybe I think there are more injuries actually. Ziyech is not available. Thiago Silva is not available. Ben Chilwell is not available. I think Reece James might, like you said, you're right. Right. Still might be carrying that hamstring thing also, I believe. Not sure. പക്ഷേ on paper ഇത്ര ഫയർ പവർ എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം. I don't see Mount starting with all these big names ahead of him. Yeah, that was what I was coming to. മൗണ്ട് ഇവിടെ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല, കോച്ചിച്ചായിരിക്കുള്ളൂ മിക്കവാറും കാണ്ടയുടെ കൂടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കെയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി ഹാവേർട്സ് ആൻഡ് മൗണ്ട് വുഡ് ബി കമ്മിങ് സെയിം വേ. മൗണ്ട് ക്യാൻ പ്ലേ ഈതർ വേ. സോ ഐ തിങ്ക് ഹാവേർട്സ് വിൽ സ്വിച്ച് ആൻഡ് മൗണ്ട്. ഇവര് 3 പേരിൽ 2 പേരാരെങ്കിലും ആയിരിക്കുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പിൽ. മറ്റേ ഇങ്ങോട്ടോടൊപ്പം ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മിഡ്ഫീൽഡർ അല്ലേ, ജോർജിനോ. ജോർജിനോ ഇന്റർ മിലാൻ ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട്, കണ്ടെന്ന് അറിയണം.
Kante also ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടോ, പുഷിംഗ് ഔട്ട്. Kante കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, but I don't know how things are going to turn out. Yeah, and generally Chelsea, I think last year also, even though they were playing all these kids, right, front line and midfield, they worked really hard. The problem was always the defense has a lot of mistakes. ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സൂമയിലും, ക്രിസ്റ്റൻസനിലും. talented, but ഒരുപാട് mistakes. It's like if you are playing against them, you will get 2-3 good chances. Either they will miss a clearance or they will duck under a header. Or I think that's also why Lampard's invested more in the attacking side of things. കാരണം you score, we outscore you മോഡിലേക്ക് ആയെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ബാർസലോണ ലൈൻ. അത് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കിട്ടില്ല. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ സൈനിങ്സും ഇപ്പോ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലേയേഴ്സിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. അവരിപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെക്ലൻ റൈസിനൊക്കെ ഇനിയും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് their attack is one of the highly rated in Premier League right now, like as is on paper. And like 20 Werner scores like 20 goals. Werner is a 20 goal sure striker, like he's like Aubameyang. And they got a midfield assist machine in Havertz and Ziyech to match him as well. So they are completely looks on paper completely set on attack. That case, who is, Chelsea fans ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ന്യൂ പ്ലെയർ ആരാണ് ഈ ടീമില്? ചെൽസിയുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് എല്ലാവരും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാവരും വളരെ ബിഗ് നെയിംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് കീ പേഴ്സൺ ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ഈസ് ടിമോ വെർണർ. ബിക്കോസ് ചെൽസിക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡിഡിയർ ഡ്രോഗ്ബ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരു സെറ്റ് സ്ട്രൈക്കർ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി all eyes on him. Diego Costa might disagree. He did when I would disagree too. Okay, and I think Pulisic also fit Aashiq firepower is all the more better. No, actually the key player I think is going to be my personal choice is Thiago, because our defense is very young, right? They will get this senior professional player who will come and show them the way. And then I was disappointed when they sold Tomori off. Like he was a very talented upcoming centre back for England. On Everton to maybe because Christensen, Zuma everybody likes him a lot. So I know these four are gonna be good for the paper, but I think Thiago might build something from the back and make a difference. Zuma wilkan chance കുറവായിരുന്നു, I think, because he's the only one who is the stronger or intimidating defender. Maybe കളി കണ്ടാൽ intimidating ആവില്ല at times, yes, but built wise intimidating defender Zuma മാത്രമേ. Anyway, so moving on, what do you think is given 260 million worth in investment or roundabout, what will be a success for Chelsea? Lampard definitely this year is going to be a pressure year. I think കഴിഞ്ഞ വർഷം Lampard had nothing to lose because we were playing. He had all kind of excuses, but now he doesn't have any. So definitely it's a huge pressure on his shoulder. And എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്ലേയേഴ്സ്, ആസ് ഐ സെഡ്, പ്ലേയേഴ്സ് എങ്ങനെ ലാംപാർഡിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ അവരെങ്ങനെ ആ ഒരു റിതം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് അതിന്റെ. I think last year Lampard with the transfer embargo and everything, I think he did a way better job than everyone expected him to do. So adu nokumbam he earned the job now. But Chelsea il eppoഴുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, in other teams players come and go, managers stays, but in Chelsea the managers can come and go, but the core players will stay. So ഒരു player powered ഒരു generation തന്നെ with Willian leaving has now been refreshed. So now you have a fresh crew right here.
But I think all of them know that, they can stay on even if Lampard gets a sack. So I think Lampard is a victim of his own success now, and he has no excuses, I feel. So he has to deliver a trophy. He has to be in the title chase. Illengil, I think Abramovich is going to sack him without a second thought, right? Because Abramovich, even though he's a club legend, Lampard is still expendable in Abramovich's books. He wants results, and he will continue to chase his UCL, I feel. I think Lampard would know that better than most, having stayed there for so long. So Aashiq on the Chelsea might finish like first, second, third. Like, what do you think is the number? ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ as I said, realistic ആയിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് 4 മാത്രമേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. Let's go around the house. Where do you think Chelsea will finish, Shabbu? I think they will finish third maximum. Shyam? Top 4. Top 4? But outside top 2? Outside top 2. Well, Arun? 4 or 5. I think it will be a very, very stressful season for Lampard. Okay. Bala? Champions. With this lineup, you have to aim for champions. Yeah, come on. It doesn't make sense to say, okay, I am geared up with $250 million and pounds for a fourth place. That's not true. It doesn't work. Aim might, of course, be to win it, but where do you realistically think they're going to end up? Realistically, I think 3. Because on paper, they are just about there, the top 4. I think they'll finish 3. Lampard should step up his, tactical game, but I think they can finish 3. Okay, I think they have a great fixture. Beginning fixture is they already played Brighton in the preseason. So, and they are starting the first game is Brighton again. So, already Werner already scored. So that is a very good advantage to get a good start. Okay. Last year also Chelsea had a good start. They were in the contingent for. No, last year they didn't have a good start. They started 0-4. 4-0 to us, I think, to United. Yeah. Oh, sorry, I'm not saying the first. I'm afraid of good start. Actually, the first 10 weeks they were showing like a good form, right? They were playing with Tammy a lot. But they overhauled the team a lot now. So the now thing is how they effectively they play together. So. Okay, so I think we're in agreement around the house that a third or fourth finish is what we can expect Chelsea to achieve this season, in spite of the firepower that they've invested. Okay, Yeah. thank you all. See you in the next episode.